Federalist 6, Part 2. The ambitious cardinal, who was prime minister to Henry VIII, permitting his vanity to aspire to the triple crown, entertained hopes of succeeding in the acquisition of that splendid prize by the influence of Emperor Charles V. To secure the favor and interest of this enterprising and powerful monarch, he precipitated England into a war with France, contrary to the plainest dictates of policy, and at the hazard of the safety and independence, as well of the kingdom over which he presided by his councils, as of Europe in general. For if there ever was a sovereign who bid fair to realize the project of universal monarchy, it was the Emperor Charles V, of whose intrigues Wolsey was at once the instrument and the dupe. The influence which the bigotry of one female, the petulancies of another, and the cabals of a third had in the contemporary policy, ferments and pacifications of a considerable part of Europe are topics that have been too often descanted upon not to be generally known. To multiply examples of the agency of personal considerations in the production of great national events, either foreign or domestic, according to their direction, would be unnecessary waste of time. Those who have but a superficial acquaintance with the sources from which they are to be drawn, with themselves recollect a variety of instances, and those who have a tolerable knowledge of human nature will not stand in need of such lights to form their opinion either of the reality or extent of that agency. Perhaps, however, a reference tending to illustrate the general principle may with propriety be made to a case which has lately happened among ourselves. If Shays had not been a desperate debtor, it is much to be doubted whether Massachusetts would have been plunged into a civil war. But notwithstanding the concurring testimony of experience in this particular, there are still to be found visionary or designing men who stand ready to advocate the paradox of perpetual peace between the states, though dismembered and alienated from each other. The genius of republics, say they, is pacific. The spirit of commerce has a tendency to soften the manners of men and to extinguish those inflammable humors which have so often kindled into wars. Commercial republics, like ours, will never be disposed to waste themselves in ruinous contentions with each other. They will be governed by mutual interest and will cultivate a spirit of mutual amity and concord. Again, starting with the paragraph I just finished, Hamilton is making fun of people that they say, if we divide the 13 states into 3 or 4 confederacies, we will never go to war. We will be friendly towards one another. We are commercial republics. Commercial republics want to do commerce, so they stay friendly. And he says, you're foolish if you think this, because history teaches us otherwise. Then before that,
They talk about ambitious men, cardinals, people who wanted to become pope. When he talked about the triple crown, he's talking about something that a pope would wear. So he says, people will take their country into a war that is not good for them, just because they think they might get a better position, more money into their pocket. So he says, do not be a fool. If we do not unite, all 13 states do not unite, we will find ourselves in war. And when he mentions Shays, he's talking about Daniel Shays' rebellion, which happened at the end of 1786 and early 1787. And he's saying that we were lucky that they were just debtors. If they were somebody that was really, really serious about staging a revolution, they could have done it. So if we don't unite, there will be other groups that will find ways to incite rebellions and disunite our country. Now in Farsi, ببینید همیلتون 2 مرتبه میگه واقعا گیج و توهم زده اید که اگه فکر بکنید که ماها چون جمهوری خواهیم بود و تجاری خواهیم بود و اینا به جنگ نخواهیم رفت، چون جمهوری ها این کار رو نمی کنن، تجاری هن، میخوام با هم دیگه تجارت بکنن. میگه بیاید تاریخ دنیا رو نگاه بکنید، یک کسی دوروریش یه ذره ضعیف ببینه میبله. خب میگه مردمی هستن توی دولت‌های مختلف به خاطر جاه طلبیشون همه کار میکنن، کشورها رو به جنگ میندازن، اصلا فرق براشون نداره کی نابود بشه کی نشه. یه مثالی که میزنه میگه این کاردینالی که اسمش کاردینال وولزی بود، به خاطر اینکه مقام خودشو ببره بالا و یه روزی بشه پوپ، این تریپل کراونه که میگه تریپل کراون رو بپوشه، این منظورش اینه که اون کلاهی که سمبولیه که برای پوپ و ایناست. همه این کارا رو کرد. میگه انگلیس رو با فرانسه به جنگ انداخت. پس میگه این توی اصلا ذات مردم هستش که جاه طلبی و خب فقط فکر خودشون باشن. پس گول این حرفا رو نخورید و این برنامه. خب یه چیزی رو که میخوام بهتون بگم فقط در نظر داشته باشید، این اکثر دولت مردای آمریکا و اکثر مردم آمریکا در اون زمان پروتستان، فرقه پروتستانت مسیحی بودن. اینا خیلی بدبین بودن به کاتولیکا. خب و اینجا که این مسئله پوپ و اینا رو پیش میکشه، داره خیلی مخفی هم داره میگه ما هم نمیخوایم شبیه کاتولیکا، چون اون زمان میگفتن کاتولیکا همه پشت پرده رئیسشون پوپه، واتیکانه، هیچ کاری ندارن این رئیس جمهور کیه تو کشورشون، اول آخر با اون مرجعشون نگاه میکنن، اینجوری تهمت میزدن. حالا به خاطر این جمله ها رو که استفاده میکنه، خب با اینکه اینا همیلتون و اینا مستقیم راجع به کاتولیکا چیزی نمیگن، ولی این داره بازی با لغت میکنه که نویسنده هایی که خوننده ها تقریبا یه چیز رو به یه چیزی دیگه ربط بدن، ناخواسته مسئله رو اینجوری ببینن که ما هم تومه دست مثلا پادشاه کاتولیک فرانسه خواهیم شد اگه متحد نشیم. پس اینا رو قشنگ در نظر داشته باشید. اینا رو توی ترجمه نمیشه گفت، ترجمه کتابی. پس این آدم زمین چینی بکنه، چون فراموش نکنید هنری هشتم میخواست زنش رو طلاق بده چون زنش پسردار نمیشد. پوپ قبول نکرد چون زن هنری یه خانواده از یکی از خانواده های دور خودش بود. هنری گفت پس ما اصلا از
کاتولیکا میبریم، از واتیکان میبریم، خودمون اینجا یه چرچ، یه کلیسا، یه فرقه را میندازیم، نام چرچ آف انگلند. پروتستانه ولی حالت برای انگلیس. و جو انگلیس خیلی ضد کاتولیکی شد برای 3 قرن. خب رونسا تاریخو که نگاه میکنید اینو در نظر داشته باشید.